Tumevuna mahindi magunia milioni 44 ambayo inaendelea saizi. Makadirio yetu ni kwamba mwaka huu tutaongeza mazao yetu ya shambani by an extra 45% ambayo itapatikana. Na nia yetu ni kuhakikisha kwamba tusirudi mahali pale tena, mahali unga inafika shilingi 230. We will never go there again. Mungu atatusaidia so that we have enough food to feed our country. Na hiyo ndio mpango yetu. Hata juzi mlisikia tukawa na habari pengine kutakuwa na El Nino ambayo itaharibu kule, itaharibu mali ingine. Lakini Mungu ni nani? Mmesikia wale watu wamesema tena ile El Nino haitakuweko. Wamesema kutakuwa tu na mvua kubwa lakini haitafika pale ya kuharibu. Si tunamshukuru Mungu jameni? So na hiyo mvua nyingi ambayo tutapata, pia tumejipanga katika hii short rains. Tumepanga pia wakulima watuzalishie chakula tena so that we have another harvest by January or February. Na ndio niliwaeleza ya kwamba njia ya kuondoa matatizo ya njaa Kenya sio maandamano, na kama ni maandamano shambani. Kwa sababu unga haitoki kwa duka, unga inatoka kwa mahindi, na mahindi inazalishwa shambani. Ama namna gani jameni? So na hiyo ndio mpango yetu, and I want to promise you that going forward we have a comprehensive plan on food production so that Kenya never goes back again to a place where citizens wanalia wako na njaa. We have to work hard. Na hiyo ndio mpango yetu. Tunaelewana? So tutashirikiana hivyo. Na hiyo kazi inaendelea saa hizi. We have a comprehensive plan on how to deliver on that.